vector space can be written as a linear combination of these vectors, this vector S can be written na kada isa sa mga vectors nga naakang V can be written as linear combination of the vectors in S. Okay. Now, since ang elements sa atong vector space is daghan kaayo, infinite, we cannot enumerate them. And then, isulat nato as linear combination. So, dito na nato ma-enumerate. So, what we are going to do is magkuha ta og representative nga vector sa ato ang vector space. And then, ito siya atong gamiton to prove nga masulat yun nato siya as linear combination of the vectors nga naa kang S. Okay. Like for example, this, ang atong S, kaning mga unit vectors ni R cube. So, we let this vector U nga representative sa mga vectors nga naa kang R cube. Now, kani si vector U, masulat nato as linear combination of the unit vectors, in which katong mga scalars nga i-multiply nato diri are the scalars na diri sa sulod. So, like for example, magkuha tag specific example kang R cube nga element niya, let's say negative 3, 4, 1/2. This is an element of R cube. So, bali mo ni siya U1, U2, U3. So, this is a linear combination of the unit vectors because masulat man ni nato as negative 3 times 1, 0, 0 plus 4 times yun sa ubos ng run. Ay, magpalag siya diha. You have here negative 3, 4, 1/2. So this can be written as negative 3 times 1, 0, 0 plus 4 times 0, 1, 0 and then plus 1/2, 0, 0, 1. Okay. Nga naman, kaya ito man yung i-distribute, diba? Mahimo man siyang actually negative 3, 0, 0 plus 0, 4, 0 plus 0, 0, 1/2. And then, pag-add na to correspondingly, negative 3 plus 0 plus 0. So, negative 3 lang. Then 0 plus 4 plus 0, 4. Then 0, 0 plus 1/2, 1/2. So, balik ka ni. Okay? So, whatever element of our vector space in this example, which is R cube, masulat gid nato as linear combination of the unit vectors. And then we have this example. This time, dili na unit vectors. Ang ato ang, ibali ang atong S diri, ang atong S in this case, consists of these vectors. 1, 1, 2, 1, 0, 1, and 2, 1, 3. Muna itong S, which is kani siya V1, V2, V3. Okay. So, if we want to know kung we want to determine kung kana ba nga vectors span R cube, meaning spanning set ba siya? Or, in other words, kada element ba of R cube atong ma-express as linear combination of these vectors. So again, magkuha ta og arbitrary or representative of R cube, let's say si B. Then si B, atong ipakita nga masulat as linear combination of
the vectors v1, v2, v3. So, pangitaon ni natong scalars. Now, you can use other letters sa scalars. You can use C, you can use A, you can use K. Pwede ra. Okay, so, kanila siya itong gigamit kahapon. No? So, mo ni ato ang representative sa atong vector space nga R cube. Dapat si R cube ma-show nato nga, dapat kani si vector nga B ma-show nato nga masulat siya as linear combination of these vectors v1, v2, v3. So, ang atong paitaon diri ang kaning mga scalars k1, k2, k3. Kung nag-exist ba na sila, naabay scalar. So, not really nga paitaon naton sa real or exact value nila, pero ang atong pangitaon is or atong gusto mawalan kung naabag yun ni siya value, naabay real number na value. Okay? So to do this, imo lang ni equate, substitute unsa ang given, ang B kay kaniman B1, B2, B3, and then V1 this 112, V2 101, V3 213. And then simplify lang dayon di ba? I-distribute for si K1, we have this. And then si K2, K3, and then i-add. Addition man na. Then equate correspondingly. So, kung yung di-discuss last meeting, no, yesterday. So, pag equate correspondingly, mauna ni, nanatay system of equations. Okay, system of equations. Ang unknowns nato dili is ang kaning scalars. K1, K2, K3. So, we will form this coefficients, matrix of coefficients, or coefficient matrix, kaning A. So, we cannot diri ha 112, 101, 213. Or pwede pa diretso na diri moment A. So, what we're going to do, sa kaning atong A, dapat atong i-compute ang determinant para magamit ni nato nga theorem. So, kung ang determinant nga makuha nimo is not equal to 0, by this theorem 2.3.8, ang atong system of equation is consistent. Meaning, naa siya exactly one solution. Okay? And naman sa letter F, has exactly one solution. So meaning, ang pasabot ana, makakita ta og value sa K1, K2, K3 nga kung ato i-substitute diri mo equal to whatever this B1, B2, B3 given B1, B2, B3 makakita ta ani. So dili na necessary i-solve na nato o si K1, K2, K3. Ang determinant lang atong tan-awon. So in this case, since the determinant is equal to 0, so we can say nga wala siya solution. Meaning we cannot find this scalars K1, K2, K3 nga kung i-substitute nato diri mo equal to this. Okay? So since wala siya solution, we will say nga these vectors v1, v2, v3 do not span R cube. So, do not span R cube. So, kana lang. Now, let's have another example. So, the same way. Okay. Now, for the representative of R cube, you can use other letters ha. So, in this case, ang atong gigamit nga representative ni R cube kay U1, U2, U3. Or U. Then, ang scalars nga paitaon nato kay C1, C2, C3. Okay. So, unsay sunod buhaton ani? After nato i-distribute, then i-add. Unsay buhaton sunod?
Sa buhaton sunod. Torilyo. Torilyo. Ningi. What Add to do sila, ma'am. next? Kung ano mag-add? Ano naman tayo? C1. Diba? C1. Walay C2. Ay 0 man eh. Then negative C3. That's why you have C1 minus C3. Minus 2 C3. Ibang add nun eh. Sa isunod. Who can help? Anybody? Yes? Dito na lang din ako makita kasi nag-reason. Hindi ako makita kasi nag-reason. Yes, Ratonil. Okay. So after that, equate sa U1, U2, U3. Okay. Kunara. So kani si C1 minus 2C3, mo man yung first coordinate diri. So equate po siya sa first coordinate dira. Then ang second, kani si 2C1, nagikang 2C1. Distribute man na. Distribute man ninyo. So 2C1, then dire C2. Diri ang C3 kay 0 man na. So mo na walay C3 ni. Okay. Middle man na second term. So equate ko nimo sa U2. Then kani siya third term, equate nimo sa U3. So this is now your system of equation. So after this, unsay sunod buhaton? On determinant. Nimo pata sa A. Sa coefficient matrix. Unsa may coefficient matrix ani? The coefficient matrix. The coefficient matrix of this system has a non-zero determinant. Klaro ba? Isang karambi. Unsay coefficient matrix ani? 1, 0, 2, tapos kanang ang original na matrix ana niya tapos 1, i-multiply siya 0, sa negative 2, 2, 1, 0, 0. 3, 2, 1. Okay. Tapos C1, C2, C3 then Okay, kanilang atong determinant matrix. So unsay ano itong A? Unsay determinant ni A? That's 1 plus 0 Kung dili ta magkuha sa minus taas, mahimo man ning positive, negative, positive, no? Determinant ba? Diba this So, is 1 plus 0. 1 times 1. Kaya naman na. 0 naman. 1. negative 1 Minus 0 plus negative 2 Negative 2 times minus what? 4 3 minus 3, no? 4 minus 3. Kaya naman na. 4 minus 3. So this is 1, this is minus 2. So negative 1 is correct. So really equal to 0. Tingnan nga technique. Kung expansion, cofactor expansion. Ay, okay. Okay, so the coefficient matrix, kaning si A, mo niya itong coefficient matrix ha. Again, coefficient matrix is ang atong matrix A. Kaning si A.
for this system has a non-zero determinant. Okay, not equal to 0. So it follows from the list of equivalent conditions. Ito lang yung theorem 2.3. Kanina. 2.3.6. Sa theorem, in theorem 2.3.8, that the system has a unique solution. So when you say na siya unique solution, na ay values si C1, C2, C3, na ay real number nga values nga pwede na ito mo equate sa whatever given nga U1, U2, U3. Okay. So the any vector nga naa sa R cube can be written as a linear combination of this. So wala na tay. So therefore, S spans R cube, or pwede sa isulat nimo as S is a spanning set. Spanning set of R cube. So take note, ang spanning set sa isa ka vector space is dili alone, dili kay unique, dili kay siya ra isa. So isa ka vector space pwede daghan spanning sets. Okay? So, kani siya, one spanning set. Ganina, naatay spanning set nga katong unit vectors tanan. Okay. So, daghan ang line-line nga spanning set. Any question, ani? So, dili na nato needed i-solve unsa ang C1, C2, C3. Ang ato lang buhaton is assurance nga makakita ta na. Naatay makita nga C1, C2, C3. For example ba, na ako'y element of R cube na 3, 5, 1. Element man ni R cube. Kani si 3, 5, 1, masulat na to as linear combination ani. Pwede na nakulisdan ng 3, 5, 1. So kani, makakita daw tag C1, C2, C3 nga pag-substitute dira, may equal sa 351. And then, another C1, C2, C3 na side kung lahi na po yung element of R cube. So, mora na yung ingon. Assurance. Assurance lang ang ato lang i-erase kaya kasi confuse mo. Okay? Halera. Now, how about this? Determine whether the vectors span R cube. So, inataragya pong solve ba? So, testingin lang na ninyo, practice lang na ninyo. Determinant lang dayon. R cube dominant na. And then, we will have linearly independent sets. Linearly independent and linearly dependent sets. So, unsa may giingon ana nga definition? You have, nagya po kay set of vectors. Okay, mga elements sa vector space. So, kani siya nga collection of vectors is a subset of the vector space V. We call this linearly independent if kaning atong homogeneous equation equal to 0 man has only the trivial solution. If there are also non-trivial solutions, then S is called linearly dependent. Okay, independent class kung wala tayo laing makita nga value sa C1, C2, C3 up to C sub K, zeros lang yun tanan. Diba kay kung zero na siya, automatic magina ma-zero vector. Like for example ba, nani ba? Kani siya, linearly dependent.
Ano man. Okay. Dependent siya kay unsay C1 nato ani. Kaning sa letter A, ang C1 bali nato ani kaning negative 2. Then 1 dayon diri ang C2. Okay. So naay dili 0 nga gimultiply nato diri sa given vectors nga naa sa S nga ni equal to 0. That is why linearly dependent. Kaya mo man ang giingon. Kung naay non-trivial solution. Ang solution given niya, meaning values sa atong scalars. Then we say it's linearly dependent. Another example kani, natay C1, mo nito C1, C2, C3, kaniwat kaning 1. Dili 0, pero pag multiply nato dira, then pag add may equal to 0, 0. That's why linearly dependent. So this. Okay? So kano sa siya linearly independent kung walay laing maka-zero niya except for C10, C20. Di ba ma-automatic man sa ni 00 kung ato i-multiply like sa isa letter A ba? Anaon mo 1, 2 na 0, 2, 4. Di ba ang answer ani kay 0, 0? Yes, yes. O automatic. Kung wala kay laing makita nga solusyon, kanira gyud sila ang maka-0 ani, maka-0, 0. Then we say nga atong set of vectors is linearly independent. Pero kung makakita kag another values of C1, C2 nga makapa equal to 0, 0, we say dependent. Mo nang nahitabo diri dependent kay naaman kay other values of C1, C2 nga dili zeros. Okay? So, how will you show na linearly dependent o linearly independent? Actually, ang pag-show ani class is very close sa pag-show sa spanning set. Okay. So, determine whether the set of vectors R cube is linearly independent or dependent. So, mo mga vectors. Okay? So, what we are going to do is equate lang ni siya sa zero vector. Equate sa zero vector. Ganina, sa spanning set, equate nato og B or any representative nga element sa atong vector space. Kani sa zero vector. Okay. And then after that, saan man na, i-solve lang dahil na to. Pero equal na niya 0, 0, 0. So, makaabot tani nga system of equation. After that, ato gyapong kwaon ang coefficient matrix. So, parihara gyud ang dagan. Parihara ang dagan sa pag-solve sa spanning set o sa pag-show linearly dependent o independent. Only that, That defensive security by stepping into the space that a ball-playing defender leaves behind. Combining him with two ball-playing defenders gives you two extra options to step into the midfield, while also creating a solid defense when out of possession. Now for the player profiles for these roles, your ball-playing defender will have to be an actual valuable addition to your build-up play. So focus on a player with great dribbling, pace, passing, and vision. A great example is Jean-Claude Todibo. Now for your central defender on cover, he has to be a very intelligent reader of the game. So try and find a player with great decisions, anticipation, positioning, and pace. A great example, David Equate Alaba. na ni mong zero. So, ang atong system is homogeneous system. Homogeneous system kay equal man to zeros tanan. So, ang question karon naabot tay makita nga values ni C1, C2, C3 nga makahimo ani og equal to 0. So, gikan diri class, paano na tong A? So, 1, 0, negative 2. Ano eh? 1, 0. So, Ghost Jordan, no? Augmented matrix reduces by Ghost Jordan elimination. Okay.
So, gikan diri, it shows here nga, ang atong C1 is 0, C2 is 0, C3 is 0. So, wala gyud, ang iyang solution is really the trivial solution. This implies nga, trivial solution siya ang naa. So, linearly independent. Okay, question. Magamit ba ito natong theorem 2.3.8? So, may giingon na ito about homogeneous system. Kani. So, giingon ani. Take note nga equivalent statements ni siya. Kung ang determinant not equal to 0, ang implication niya is letter B. Unsay giingon anang letter B? Walay laing solution ang imong system kung dili ang trivial solution. Unsa ganitong trivial solution? Katong 0 tanan ang mga scalars. Trivial solution 0 tanan. So in other words, kung ang imong determinant dili equal to 0, then automatic it is linearly independent. Linearly independent. So, pwede na nimo siya gamiton. So, going back here, ang gibuhat diri is gisolve, no? Gisolve yun niya ang C1, C2, C3. Pero pwede sad ni kwaon lang nimo ang determinant. Determinant lang. Pareha sa gibuhat na to sa spanning sets. So, unsa man ang atong A? Ang atong A diri isang coefficient matrix. Kanigikan diri. Ang coefficient matrix nato diri is you have 1, 0, negative 2. This is actually ang kanina, no? 2, 1, 0, 3, 2, 1. Mo man kanina dito, no? Kani ba? In which ang determinant ani is not equal to 0. Okay. So, parehar gyapon ang reason. Determinant of A is not equal to 0. Okay, determinant of A diri is negative 1. So, pwede na kamo diretso nga ang S nato diri is linearly independent. Okay, so in short, determinant lang yun sa coefficient matrix atong dapat computon. Okay, try this. I want you to try this, ha? I'll give you 10 minutes to try. Determine whether S is linearly independent or dependent. I want you to try number 23 and 27. Sa inyo lang notebook. Manawag ko, ha? Naminaw mo, class? Solve 23 and 27 sa inyong notebook for 10 minutes. After that, magtawag ko o somebody to answer my questions related to that.
Professor Dave again. Let's get independent.
Number 23. Is it linearly independent or dependent? Hugan? Ay, wako na ako mag-solve, ma'am. Ah. Yes. Ma'am, Muna ka sa 23? yes, I think linearly independent. Kung ano, I think man gang wala nang resolve, bitagaan. Gisolve ako over the code kasi nako'y mali. Pero sa ko solution kay linearly independent siya. Okay, kana na to ha. So, unsay first buhaton ani atong isulat in as linear combination. Okay? Where C1, C2 atong gamiton nga representation sa scalars. Then, equate to ordered pair lang man kay tagduha. So, 0, 0. 0, 0. So, may muning negative 2 C1. Distribute ang C1. Then, plus, i-distribute ang C2. 3 C2. 5 C2. Equals 0, 0. Okay. And then, i-add. Add correspondingly. So, negative 2 C1 plus 3 C2. Tama. Ba? Ang first. Then, ang second na po, 2 C1 plus 5 C2 equals 0, 0. Sa isunod, equate. Equate na ta. So, negative 2 C1 plus 3 C2 is equal to 0 and 2 C1 plus 5 C2 equals to 0. Then, kung sa isunod buhaton gani ani, kung nanata, abris. Wala pa ko nahuman. Di ka na diri. Di ka ka-start sa number 23. Number 23 ka man eh. Magi mo nagkuhan, ma'am, kanang sa ito ka na. Kag sa matrix bita. Itong AX plus B nga. Ay kanang negative 2, 3, 2, 5, tapos 0 na rin diri sa pikas. Okay. Abris, unsay ngalan ana nga matrix? Abris. Mo na tong magwag kuan man ko nang ilang determinants din, ma'am. Yes, unsay ngalan lagi ana nga matrix? O, unsa man coefficient matrix o i-dictate mi unsay akong isulat sa coefficient matrix nato. Kaya akong isulat diri. Minamino ka abris wala. Negative. Wala pa ko dara nga kuan, ma'am, pag solve kay nalibog ko gamay sa explanation, maraga digest pa sa akong utok, ma'am. Makalam, Ma'am, what should be your coefficient matrix? hindi ko ma'am, negative 2, 3, 2, then 5, ma'am. Tapos, ang iyang determinant is negative 16. Negative 10 minus 6. So, negative 16, not equal to 0. Okay? So, therefore, unsa gani atong conclusion nani? Therefore, unsa man ni? S is linearly Independent. independent. Now, if you want to check, pwede man sa galing ninyo i-solve. Dali naman na i-solve ninyo ang unsay value sa C1 o C2. Di ba, i-add ni ninyo yung duha ka equations, mawala si C1. So, na kay 8 C2 equals 0. So, automatic 0 si C2. Kung 0 si C2, pag substitute niyo diri, automatic pag C1 is 0.
So, trivial solution lang gina siya. So, that's why linearly independent. Okay, how about 27? Sa 27, ang S nato is triples. Mga order triples na 1, -4, 1. And then 6, 3, 2. So, saan kayo pag-show nga linearly independent? So, ato ning i-multiply og C1. Okay, and C2. Mga scalars na sila ha, 6, 3, 2. Equal na to sa, pila ka zero sa atong gamiton? 3, ma'am. Tulo. Okay, tulo man yung sulod ani, meaning or sa R cube ni sila, mga element of R cube. In number 27, ang vector space nga gibasihan diri is R cube. Kaya tulo man ang sulod dira. Kani, ang vector space nato diri is R squared. Duha man ordered space naman sila. So, diretso na tog ada. So, C1 plus 6 C2 ba? Equals 0. C1 plus 6 C2 equals 0. Then negative 4 C1 plus 3 sa mani? 3 C2 3C2 equals 0. equals 0. And And then then C1 C1 plus 2 plus 2C2 equals 0. So, if you're going to make the coefficient matrix, mahimo ning 1, 6, 2 lang no? 2 by 2? Ay no, 3 by 2. Hindi na ito makuha ang determinant, anak. So, in this case, natay free variable, no? Natay free variable. So, saan man na pag-solve, anak? Natay free variable. Saan man kung naay free variable? Mag-assign ko, ma'am. You can assign values. Diba? Yes, ma'am. So, i-solve daw. Kung unsa imong C1 ay C1, C2, then naman tayo free, anak. Dili po siya pwede, ma'am, nga magkuhan butang og 0 nga column as a third column para ma 3 by 3 matrix. Dili kay atong variables diri kay kana raman. Okay. So of course, mo satisfy gid sa iya ang kuan. Ang diba mo satisfy gid sa iya ang 0, 0. Pero ang question diya karon kung 0, 0 ra bagyo, do bagyo lain. Inak madungog. Hinay kay mo tingog. Louder daw. Okay, klaro man nino nga ma-zero ni tanan kung si C1 o C2 0. Pero ang question,
napabay laing solution ana. We can actually solve this. As you can see here, pwede man nato i-solve, no? Si C1, duha lang ka equation atong gamiton. Kani. Kaning duha. We can multiply both sides by positive 4. So 4C1 plus 24C2 equals 0. Negative 4C1 4C1 plus plus 3C2 C2. equals 0. Then pag-add na to ana, 27C2 equals o 0. 0. 0 gyapon. So it means nga si C2 0. Hello? So kung si C2 0, automatic pag substitute nato diri si C1 0 gyapon. So walay siya ilaing solution. So therefore si S diri is also linearly independent. Okay. Linearly independent gyapon siya. Now, we will move sa atong next nga topic. What could other bases? We will now have the concept of bases. Bases and dimension. Mag-change ako pa ng slide. Any questions so far? None so far. Anay ga raise og hand, ma'am. Yes. Ma'am, if imo di siya pwede na i-matrix diretso, ma'am, ang katong solution set. Kaya nabantayan ako kay ang nasa matrix kay more sad ang solution set naka-column. You mean Kana pwede ba siya i-matrix diretso? dili na ka mo agi system so Yes, ma'am. equation pwede naman. Pwede ra sad. Thank you, ma'am. Especially kung dili siyang solution, pwede ra. Pero basin ba tendency mawala. So this is found, ang akong gigamit ani sa katong book ni Anton by sa page 214. So we have this definition. Okay, we have this definition nga kung naa kay S set of vectors, mga vectors sulod ana ha, in a finite dimensional vector space, then we say nga kani si S is a basis for V if mo satisfy ning duha.
Meaning, katong combination na itong duha. Si S is a spanning set of V or S spans V. O ang ikaduha, S is linearly independent. Then we say nga si S is a basis. Ano siya generator? Okay, example. So, katong mga unit vectors sa atong Euclidean space, mga bases to siya. Like for example, kani siya, ang sa R cube. R cube lang sa ta. Ang sa itong mga unit vectors sa R cube, diba? You have 1, 0, 0, 0, 1, 0, o 0, 0, 1. This is a basis. Is a basis for R cube. Okay, mo ni mga unit vectors. Ano man, kay, di ba, sa previous slide, napakita na ito nga kani siya is a spanning set for R cube and this is also linearly independent. So, basis siya. So, in general, R to the N, meaning whatever your N. And then, we have also another example. Kung basis ba ni. So, what you're going to do, pwede mo isahon. Okay. Isahon pagpakita sa, kani siya ang pagpakita nga spanning, kani siya ang pagpakita og linearly independent. So, giisa lang niya. So, gi-equate kong og 0 to show nga linearly independent. Then, equate og B to show nga spanning set. Okay, ang B na to kay mo ng B1, B2, B3. So, mura ng difference yun nila. Kaning sa left side to show linearly independent. So, 0 tanan, equal to 0. To show nga spanning set or spans the vector space, B1, B2, B3 ang gamiton. So, mura ng difference. So, after this, kaon lang gyapon ang coefficient matrix. Ang coefficient matrix na to, mo na ni 1, 2, 3, ikan dire 1, 2, 3, 2, 9, 3. Now, notice nga, kung diri ka, mo ni siya, 1, 2, 3. But anyway, unsa ito yung property? Transpose of a matrix, the same ba? Determinant of A is equal ba sa determinant sa iyang transpose? Kaya transpose na may tabuan. Kung diri ka sa 1, 1, 2, 1, 2, 9, 0, 1, 2, 3. So, mo na itong matrix. So, unsay determinant, ana? Kamo na yung mag-check, ha? Determinant daw, ani, is equal to negative 1. So, dili siya equal to 0. So, since dili equal to 0, this means nga, kani si S, ang S na to which consists of, or kani nga mga vectors, forms a spanning set and at the same time, linearly independent set. So, bases sila. Okay. So, in short, kanilang gid imong needed og ang iyang determinant. Clear? O, kani, saan man eh? Kung bases ba? Bases ba na or dili? Ma'am, pwede pabalik sa last na kanang Ana?
Ako sa example. Thank you. So, ang gi-question ganina, ang gi-ask ganina ni, kasi ito na question kung pwede ba daw nga diretso na. Especially class, kung multiple choice ang exam, pwede na ninyo diretso na. Kanita ng mga vectors, pwede na ninyo isulat as 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Paon lang dayon ang determinant. Now, basin dili parehaan eh, pero that is just a transpose. Diba? Kung unsay transpose ani. Kung mo ni atong ang transpose ana. So, ang matrix ug ang iyang transpose the same man ang determinant. So, dili ra ka mag-worry. 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Ano ang transpose? Okay, so mo ni atong gigamit diri. Kani nga A. Okay? So, pwede ra, gikan diri, kung ano lang yung moderate sa ang determinant. Kung, especially kung multiple choice. So, diri, pwede na po ka magkuha determinant line diri, 2, 1, 3, 0. So, unsa yung determinant ani? Negative 3. Negative 3. So, not equal to 0. So, this is basis. Basis, yeah. How about this? So, determinant ani, 3, 1, negative 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. So, determinant. Ila? 120 plus 26. 1. Yes na lang ito. Pero echelon form sa parang matalik. Can I answer? Is it equal to 0? No. Or not equal to 0. Ito. Solve sa natin. Plus 6 plus 4 negative 8 negative 13 to 2 minus negative 20 plus 4, 6, 3, that's 72 plus 8 to 160. 26. 26 ang determinant, ma'am. So, not equal to 0. Okay, nakakuha mo the same value. So, 26. So, not equal to 0. So, this is basis for R cubed. Okay, kani, basis for R squared. So, pasabutan ni class, kada kuha nimo og, let's say, R squared. Na ako yung element 3, 5. Element man ni R squared. Masulat ni nato siya as linear combination of, masulat ni nato as C1 times 2, 1. Ano siya? Plus C2 times 3, 0. Masulat nato as linear combination ani. Ang problema, isolve gigid nato kailangan kung unsa ang C1, C2 para ma-equal. Dali naman ana, no? So, mahimo ng 2 C1
plus 3C2 equals 3. Ba? 2C1 plus 3C2 equals 3. And then, C1 is equals to C1 plus 0 man na. So, C1 is equals to 5. 5 na, no? Diba? Kay C1 plus 0. Kay C2, 0 naman na. Equals to 5. So, C1 is 5. So, kung 5 si C1, pila man si C2? May muning 10. So, 3C2 is equal to 3 minus 10. Substitute ba diri? Minus 10. So, C2 is equal to negative 7 over 3. Ito, i-check ha kung mo-equal ba gina. So, C1 is 5. 5 times 2, 1. Plus, ang C2, negative 7 over 3 times 3, 0. May mo maning 10, 5. Plus, kani may mong negative 7, 0. So, pag-add na, may mong 3, 5. Okay, it's really correct. Okay? So, meaning, tanan elements of R squared, masulat na to as linear combination ani. Mo ng basis na siya. Also, for R cube, tanan vectors ni R cube, mga elements ni R cube, masulat na to as linear combination aning tulo ka vectors. Okay, clear ang basis? Yes, ma'am. Okay. That's why kani ha, di ay don't worry kung ma-transpose ninyo. Kaya ang determinant sa A is just equal sa determinant sa A transpose. Okay. So, I already mentioned this to you before nga daghan kay tag mga vector spaces, no? Kani sila, most commonly ang atong ginagamit na bases, kaning Euclidean man ni sila, mo ning Euclidean vector spaces. Mga vector spaces. R squared, R cubed, R to the n. Pero napod tayo mga polynomials. Okay. Next meeting, we will continue with this. Mga other theorems, then dimension sa vector space, mga properties. Okay. So we will just end here. May clarifications? None so far, ma'am. Wala. So next None week, so far. mag-quiz ha. Unsay nama may vacant Monday? Yeah. Unsay balita about sa inyong intrams? Kung dili pa sudlan by 17, kanusa naman ang intrams? To be Mubali, determined ma'am. pa na siya, ma'am. Ang isa, after daw or like during sa katong mag fun run dito do i-announce. After Ano sa sa panran? Open your Oo. camera para mag-picture ko for attendance. Sige, smile. 1, 2, 3. Gamay naman ang during class. Malang uban. Okay, napaha ka dyan. 1, 2, 3, smile. Sige. Say present if I call your name, then you can leave na lang.